the fuel crisis still looming across the world, and especially a country like India, which depends mostly on crude oil imports. Is it looking towards a new formula, or are we moving from the age old policy of dependence on crude oil towards new technological advancements? Let us know in detail about it. Welcome to the current affairs session by Vinex IAS Academy. The first topic in today's current affairs, ethanol shifting. So ethanol blending అన్నది మన ఇండియాలో అడాప్ట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. రీసెంట్గా మనం చూస్తే మనం ఎక్కువగా వాడే E20 నుంచి గవర్నమెంట్ కొత్తగా E25 బ్లెండ్కి మారడానికి మనకి ఒక పర్టికులర్ నోటీస్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో అయితే అసలు E25 ఏంటి, వాట్ ఈస్ E25, అలాగే హౌ ఈజ్ ఇట్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ E20. సో అసలు E20 అంటే ఏంటంటే జనరల్లీ మనం ప్యూరెస్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ పెట్రోల్ని వాడకుండా 20% ఎథనాల్ కాంబినేషన్లో వాడేదాన్నే E20 అని అంటాం. సో ఈ 20% కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఎథనాల్ బ్లెండెడ్ పెట్రోల్ ఏదైతే ఇప్పుడు మనం కంట్రీ వైడ్గా వాడుతున్నామో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ వీఆర్ ఫిల్లింగ్ ఇన్ అవర్ బైక్స్. సో బైక్స్ కానీ కార్స్లో కానీ వాడే పెట్రోలియంని E20 వర్షన్ అని మనం అంటున్నాం. Apart from your speed and other variants, E20 is the basic petroleum that is now being circulated entire the country. అయితే ఇప్పుడు ఈ ఎగ్జిస్టింగ్ E20 నుంచి E25కి మారమని గవర్నమెంట్ ఒక సజెషన్ ఇచ్చింది. సో లైక్ మనం ఇక్కడ ఏదైతే చూసుకున్నామో 20% ఎథనాల్ బ్లెండెడ్ పెట్రోల్ అన్నది ఇక్కడ 25% ఎథనాల్ బ్లెండెడ్ అవుతుంది. సో అసలు ఈ ఎథనాల్ అంటే ఏంటి అది మనకు తెలుసుకుంటే అప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం అన్నది E25 వేరియంట్స్ అన్నవి ఏంటో మనం తెలుసుకోవచ్చు. సో వెన్ వీ టాక్ అబౌట్ ఎథనాల్, it is majorly the waste from sugarcane, maize and other food ingredients. సో ఏదైతే మనం ఈ ఎథనాల్ కాంపోనెంట్ని వాటి నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్లోంచి మనం జనరేట్ చేస్తున్నామో దాన్ని పెట్రోల్ తోటి మిక్స్ చేసి మనం ఒక కొత్త వేరియంట్ని తెస్తున్నాం. సో లెట్స్ సీ వాట్ ఈస్ E25. సో E20 అన్నది ఒక స్టాండర్డ్ పెట్రోల్ అయిపోయింది. దాన్ని మనకి రీసెంట్గా ఎందుకు E25 తీసుకుని సెంట్రల్ ఎక్సైజ్ డ్యూటీ అన్నది మనం ప్రెసెంట్ ఎగ్జిస్టింగ్ గ్లోబల్ క్రైసిస్లో మనం ఎగ్జామ్ చేయడం జరిగింది. సో ఎప్పుడైతే 22 to 30% ఎథనాల్ ఉన్న దాంట్లో సెంట్రల్ డ్యూటీ ఎగ్జామ్షన్ అన్నది కంప్లీట్గా ఉంటుంది. సో ఇన్ ఆర్డర్ ఫర్ దట్ సెంట్రల్ డ్యూటీ ఎగ్జామ్షన్ ఈ 25 వర్షన్ని మనం అడాప్ట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. అలాగే మన BIS బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ నోటిఫికేషన్ కొత్త స్పెసిఫికేషన్స్ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. లైక్ మన BS4, BS5, BS6 నామ్స్ ఏవైతే మనం వెహికల్స్ మాట్లాడుకుంటున్నామో అలాగే ఈ ఫ్యూయల్ స్పెసిఫికేషన్స్ కూడా రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. అందులో గవర్నమెంట్ అన్నది E25ని ఓన్లీ ఆఫ్టర్ సైంటిఫిక్ ఎవాల్యుయేషన్ అండ్ స్టేక్ హోల్డర్ అండ్ కన్సల్టేషన్ తోటి ఫేజ్ వైజ్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి డెసిషన్ తీసుకుంది. బికాస్ ఎనీథింగ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ అబ్రప్ట్లీ వితౌట్ టెస్టింగ్ అండ్ ఎవాల్యుయేషన్ will lead to either a positive output or a negative input. Positive output, it's good. Negative output, it is a very bad scenario to the economy as one of our as being one of the leading nations in the developing economy phase, India cannot afford any backstep now. So what are the advantages of ethanol blending? సో మనం అడ్వాంటేజెస్ గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు ద మేజర్ అడ్వాంటేజెస్ క్రూడ్ ఆయిల్ ఇంపోర్ట్స్ని తగ్గిస్తుంది. ఏదైతే మనం రీసెంట్గా జరిగిన గ్లోబల్ క్రైసిస్ తోటి క్రూడ్ ఆయిల్ ఇంపోర్ట్స్ అన్నవి మనకి స్టాండ్స్లోకి రాగానే మనకి ప్రైసెస్ బాగా ఇంక్రీజ్ అయిపోయాయి, బీఇట్ LPG ఆర్ పెట్రోల్ ఆర్ డీజిల్ ఎనీథింగ్. సో ఇలా మనం బ్లెండెడ్ పెట్రోల్ని ఎప్పుడైతే ఇంకా మనం డెవలప్ చేసుకున్నామో క్రూడ్ ఆయిల్ ఇంపోర్ట్స్ని మనం తగ్గించుకోవచ్చు. బికాజ్ వీల్ హ్యావ్ అ రిజర్వ్, సేఫ్ రిజర్వ్ అనేది ఎప్పుడు మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటాం. అలాగే గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ కూడా తగ్గుతాయి, ఎందుకంటే ఎథనాల్లో కార్బన్ కంటెంట్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. సో బికాస్ ఆఫ్ ద లో కార్బన్ కంటెంట్ అండ్ ఎథనాల్ ద ఎమిషన్ ఆఫ్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ విల్ బి రెడ్యూస్డ్, లీడింగ్ టు సేఫ్ హెవెన్ వెన్ మన కాప్లో మనం ఎప్పుడు మాట్లాడుకునేది కార్బన్ బ్యాంక్ ఎమిషన్స్ని మనం తగ్గించుకోవడానికి కోసం. సో దాన్ని బేస్ చేసుకుంటే మన గ్రీన్ హౌస్ ఎమిషన్స్ కూడా తగ్గుతున్నాయి. ద నెక్స్ట్ మేజర్ అడ్వాంటేజెస్ మనం అందరం మాట్లాడుకునేది ఆత్మనిర్భర్ భారత్. సో డొమెస్టికల్గా మనం ఎథనాల్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం, వీఆర్ నాట్ ఇంపోర్టింగ్ ఎథనాల్. సో ఎథనాల్ మనం ఎలా ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం? షుగర్ కేన్, మెయిజ్ అండ్ అదర్ ఫీడ్ స్టాక్స్. ఆత్మనిర్భర్ భారత్లో డొమెస్టిక్గా మనం ఎథనాల్ ఎలా అయితే ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నామో ఆ ఎథనాల్ కోసం కావాల్సిన షుగర్ కేన్, మెయిజ్ని కూడా కల్టివేట్ చేయడానికి మనం ఫార్మర్స్ని ఎంకరేజ్ చేయొచ్చు. బికాస్ షుగర్ కేన్ అండ్ మెయిజ్ ఆర్ బోత్ ఆ నార్మల్ క్రాప్స్, ఫుడ్ క్రాప్స్, అలాగే క్యాష్ క్రాప్స్ కింద కూడా మనకి వర్తిస్తాయి. సో ఈ అడిషనల్ ఇన్కమ్ ఏదైతే ఫార్మర్స్కి వస్తుందో ఇట్ ఇన్ టర్న్ రిఫ్లెక్ట్స్ టు అవర్
growth in GDP and economy. So farmers will also benefit. Alage country will also benefit with the safe reserve of with the safe reserves of fuel. అలాగే E25 వర్షన్లో ఎప్పుడైతే మనం కార్బన్ కంటెంట్ తక్కువ ఉంటుందో గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ కూడా తగ్గి మనం కాప్ ఇచ్చిన టార్గెట్స్ని కూడా మనం అచీవ్ చేయడానికి మనం ముందుకెళ్తున్నాం. బట్ ప్రతి ఒక ఇష్యూకి పాజిటివ్స్ ఉన్నట్టే దానికి ఛాలెంజెస్ కూడా ఉంటాయి. సో నవ్ లెట్స్ సీ వాట్ ద ఛాలెంజెస్ ఆర్ ఇన్ ఇంప్లిమెంటింగ్ దిస్ థింగ్. సో ద మేజర్ థింగ్ ఇస్ క్యాలరిఫిక్ వాల్యూ తగ్గుతుంది, అంటే మన మైలేజ్ అన్నది కొంచెం తగ్గుద్ది అన్న ఒక డౌట్ ఉంది E25 మోడల్లో. ఎప్పుడైతే కంబషన్ వాల్యూ తగ్గుతుందో మైలేజ్ అన్నది కొంచెం డ్రాప్ అవుద్ది. సో ఆ సైంటిఫిక్ ఎవాల్యుయేషన్ టెస్టింగ్ మనం చూసుకోవాలి. టు యాడ్ టు దాట్ E20 ఈజ్ లేటెస్ట్ బిఐ స్టాండర్డ్స్లో ఉంది మనకి. అయితే ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చే E25ని మనం మళ్ళీ బిఐ స్టాండర్డ్స్లో టెస్ట్ చేయాలి. వాటి దగ్గర నుంచి మనకు కావాల్సిన సర్టిఫికేషన్స్ అండ్ పర్మిషన్స్ తెచ్చుకోవాలి. టు యాడ్ టు దాట్ ఆల్రెడీ E20 తోటి మనకి మైలేజ్ తగ్గింది. E25 అంటే ఇంకా మైలేజ్ డ్రాప్ అవుద్దేమో అన్న భయం ఒకటి ఉంది. సో you need to develop new automobile engines that are capable of maintaining the mileage levels when consuming this type of blended petrol. So other vehicles face higher risks of cold start problems, fuel system corrosion, deterioration of rubber components and engine wear due to ethanol's hygroscopic nature. సో హైగ్రోస్కోపిక్ నేచర్ అంటే ఎథనాల్లో కొంత వాటర్ కంటెంట్ ఉంటుంది. సో దానికోసం ఏంటంటే ఈ పర్టికులర్ ఇష్యూస్ అన్నవి మనం ఆన్సర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అలాగే ఆటోమొబైల్ మ్యానుఫ్యాక్చర్స్ కూడా ఇంజన్ రీకాలిబ్రేషన్, ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నట్టు ఈ మైలేజ్ని మెయింటైన్ చేయడానికి వాళ్ళ ఇంజన్స్ని రీకాలిబ్రేషన్ చేసుకోవాలి, అలాగే అప్గ్రేడ్స్ చేసుకోవాలి కొరోజన్ ఇంపాక్ట్ ఏం లేకుండా. సో ఇవి రెండు కాకుండా ఎప్పుడైతే రీకాలిబ్రేషన్ ఇవన్నీ అవుతుందో సో ఆటోమొబైల్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్ కూడా పెరుగుద్ది, విచ్ ఇండైరెక్ట్లీ లీడ్స్ టు ద ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద ఫైనల్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద వెహికల్. సో ఇలాంటి సినారియోస్లో ఈజ్ ఇండియా రెడీ టు ఎఫర్డ్ సచ్ థింగ్స్? బికాజ్ ఎకానమీ గ్రోత్లో ఉన్నప్పుడు స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ కూడా బెటర్ అవ్వాలి. బట్ ఈ పర్టికులర్ సినారియోలో వీ హ్యావ్ టు సీ ఇఫ్ దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఆర్ నాట్. అయితే గవర్నమెంట్ స్టాండ్ ఏంటంటే కరెంట్లీ ఇఫ్ యూఆర్ సీయింగ్ క్లియర్గా వాళ్ళు మెన్షన్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ద ట్రాన్సిషన్ ఏదైతే E20 నుంచి E25 ట్రాన్సిషన్ ఉందో ఇట్ విల్ బీ done in 3 stages. One is science based, second one is calibrated and graded, third one is supported by extensive testing and industry consultations. So what is science based? So ఏదన్నా సరే మనం టెస్ట్ చేయాలంటే scientifically we have to run through many combinations to see if it's really working or not before taking it out for a field test. So field test లో కన్నా ముందు మనం కంపోజిషన్ని క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఆ ఎథనాల్ బ్లెండెడ్ ఎంతవరకు సేఫ్గా ఉంది, నిజంగానే కార్బన్ కంబషన్ ఎలా ఉంది అన్నది చెక్ చేస్తాం. తర్వాత క్యాలిబ్రేటెడ్ అండ్ గ్రేడెడ్. సో ఎప్పుడైతే మనం ఈ పర్టికులర్ E25ని క్యాలిబ్రేట్ E25ని సైన్స్ బేస్డ్గా మనం ప్రిపేర్ చేస్తున్నామో దాన్ని క్యాలిబ్రేట్ చేసి ఫీల్డ్ టెస్టింగ్ మనం పంపిస్తాం. సో ఇక్కడ మనం వీల్ చెక్ అబౌట్ మైలేజ్, పర్ఫార్మెన్స్, వేర్ అండ్ టేర్ ఆఫ్ వెహికల్ and also cost. So just not for ఒక టెస్టింగ్ అంటే మనం ఓన్లీ అది ఎంతవరకు పనిచేస్తుంది, ఇంపాక్ట్ఫుల్గా ఉందా లేదా అన్నది మనం చూడం. దానికి మనం ఎంత ఖర్చు పెట్టాల్సి వస్తుంది అన్నది కూడా ఇట్స్ అ పాయింట్ ఆఫ్ కన్సిడరేషన్. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు చెక్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ ద క్యాలిబ్రేషన్ అండ్ గ్రేడేషన్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఇంపార్టెంట్. ఆఫ్టర్ దాట్ extensive testing and industry consultations. So once it is passing a field test, various మనకి తెలిసిందే we have multiple front runners in the automobile industry. సో వాళ్ళందరూ కూడా ఈ ఎక్స్టెన్సివ్ టెస్టింగ్ చేసుకుని వాళ్ళ కన్సల్టేషన్స్ తోటి ప్రైసింగ్ని కూడా ఇట్ షుడ్ నాట్ ఇంక్రీజ్ డ్రాస్టికలీ. సో ఒకేసారి వెహికల్ ప్రైసింగ్ అన్అఫోర్డబుల్గా ఉంటే అది మన ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీని కూడా ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది. సో వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ consultations and come to a consensus on how this production and manufacturing and finally delivery should happen. So the transition is something that will take certain amount of time. So like every other issue, we'll have some way forward for this particular things. So when we talk about way forward, we have to adopt a phased rollout. So let's say
కొన్ని డిస్ట్రిక్ట్స్లో ఫస్ట్ ఫేజ్, ఆ తర్వాత ఇంకొన్ని డిస్ట్రిక్ట్లో ఇంకో సెకండ్ ఫేజ్ లాగా ఈ 25 మోడల్ని మనం రోల్ అవుట్ చేసుకోవాలి. ఒకేసారి మనం కంట్రీ వైడ్గా రోల్ అవుట్ చేసుకోవడానికి డిస్ట్రిబ్యూషన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, అవైలబిలిటీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, అలాగే వెహికల్స్ అన్నవి అన్నీ క్యాలిబ్రేట్ అయ్యాయో లేదో కూడా మనకి తెలియదు. కరెంట్లీ ఉన్న వెహికల్స్ అయితే E20కి వర్క్ అవుతున్నాయి. వీ నీడ్ టు సీ ఇఫ్ దీస్ ఇంజన్స్ ఆర్ calibrated enough to accept E25 blend also. So those are the first challenges. Next thing is feedstocks ని మనం డైవర్సిఫై చేసుకోవాలి, బికాస్ వీ డు నాట్ వాంట్ టు క్రియేట్ అ ఫుడ్ షార్టేజ్ ఇష్యూ బికాస్ ఆఫ్ ఫీడ్ స్టాక్స్ యూసేజ్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ ఎథనాల్ బ్లెండింగ్. ద థర్డ్ థింగ్, R&Dని మనం కంటిన్యూస్గా చెక్ చేసుకోవాలి. ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నట్టే ఇంజిన్ కేపబిలిటీ అండ్ ఫ్యూయల్ ఎఫిషియన్సీ కూడా ఎప్పుడు వెహికల్స్లో ఆర్ ద ప్రైమ్ థింగ్ దట్ వీఆర్ సీయింగ్ వెన్ సమ్వన్ బైస్ అ వెహికల్. సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో కంటిన్యూస్గా రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ అన్నది అవుతూ ఉండాలి. ద లాస్ట్ థింగ్, ensure coordinated policy support for farmers, fuel producers and automobile manufacturers. సో ఎవరన్నా సరే, ఇప్పుడు మీరన్నా మేమన్నా ఒక పర్టికులర్ పని చేస్తే మనకి ఎంత లాభం వస్తుంది, లేదా హౌ ఆర్ వి గెయినింగ్ ఫ్రమ్ ఇట్ ఇస్ వాట్ ఎవ్రీ వన్ విల్ సీ. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు మెయింటైన్ దాట్, a coordinated policy support should be maintained between farmers, fuel producers and automobile manufacturers. సో ఇవన్నీ మనం చేసుకుంటే E20 to E25 ట్రాన్సిషన్ అన్నది ఒక సక్సెస్ఫుల్ అవుతుంది, ఓన్లీ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పర్ఫెక్ట్లీ టెస్టెడ్, క్యాలిబ్రేటెడ్, గ్రేడెడ్ అండ్ phased out in a rolled out in a phase wise. So E20 to E25 transition, is it necessary? Yes. ఎందుకంటే రీసెంట్గా వచ్చిన గ్లోబల్ క్రైసిస్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మళ్ళీ అలాంటి క్రైసిస్ వస్తే ఇండియా ఓవర్ డిపెండెన్స్ ఆన్ ఆయిల్ ఇంపోర్ట్స్, క్రూడ్ ఆయిల్ ఇంపోర్ట్స్ అన్నది తగ్గించుకోవాలంటే వీ హ్యావ్ టు చేంజ్ ఆర్ టెక్నాలజికల్ మెథడ్స్ ఇన్ ఫ్యూయల్ కన్జంప్షన్. దానికోసం క్యాలిబ్రేటెడ్ అండ్ బ్లెండెడ్ ఫ్యూయల్ని మనం వాడడం నేర్చుకోవాలి, అడాప్ట్ చేసుకోవాలి. ఇలాంటివి మనం చేసుకుంటే ఇండియా డిపెండెన్స్ ఆన్ ఇంపోర్ట్స్ తగ్గి మన ఎకానమీ డెవలప్ అవుద్ది. అలాగే మనం వాళ్ళ దగ్గర నుంచి తెచ్చుకునే దానికన్నా మనం ఇంకొకరికి ఇచ్చే స్థాయిలోకి వెళ్ళాలన్నది ఇండియా యొక్క ఫ్యూచర్ గోల్. The next topic in today's current affairs is something related to defense, a proud moment for India as it is now under the final completion of the Project 17A. So what is Project 17A and what are its major key roles? So INS Mahendragiri, the sixth indigenous project of Project 17A, stealth frigate. So a stealth frigate, India is finally completed its 17A project. So let's see what 17A is. So Indian Navy INS Mahendragiriని July 11th విశాఖపట్నంలో కమిషన్ చేయబోతుంది. సో వాట్ ఈస్ INS Mahendragiri and what is its prominence? So if we see, it is a warship building capability that is a frigate. So it is the final and the last frigate in the Project 17A model, designed by Indian Navy's Warship Design Bureau. So what are the key features of this particular frigate? So if we take the design scenario, it is constructed by Mazagon Dock Shipbuilders Limited, Mumbai, named after Mahendragiri Hills in the Eastern Ghats, symbolizing resilience and strength. Built over 75% indigenous content, reflecting India's growth in defense and manufacturing capability. So Mazagon Docks, ముంబైలో బిల్డ్ చేసి దీన్ని వైజాగ్లో కమిషన్ చేస్తున్నారు. సో ఇట్ ఈస్ డెడికేటెడ్ క్లియర్లీ టు ద ఈస్టర్న్ ఫ్లీట్ ఆర్ ఈస్టర్న్ నేవల్ కమాండ్ అని చెప్పుకున్నాం. సో మేజర్లీ ఇట్ ఈస్ పవర్డ్ బై కంబైన్డ్ డీజిల్ ఆర్ గ్యాస్ ఇంజిన్ విత్ అ ప్రొపల్షన్ ఆఫ్ హై స్పీడ్ అండ్ లాంగ్ ఎండ్యూరెన్స్. సో మనం చూసుకుంటే స్ట్రెంగ్త్, stealth and self-resilience are the key features of this particular frigate. To add to that, it has a high degree of automation and improved survivability. So automation another, it is very important for any warship or a frigate. So when we talk about frigates, stealth is the key nature for a frigate. It is also well equipped with surface-to-surface missiles and surface-to-air missiles with advanced radar technology. To add to that, we have comprehensive anti-submarine warfare system, sonar torpedoes and anti-submarine helicopters. So this frigate is capable of carrying surface-to-surface missiles, surface-to-air missiles and anti-submarine warfare. To add to that, it can even allow anti-submarine helicopters to travel on its deck. So this is one of its kind, which can handle all three kinds of attacks, that is surface-to-air, surface-to-water, surface-to-surface. So this is a key feature that India is developing in its defense system. So what is its operational role?
When we talk about the operational role of INS Mahendragiri, like we discussed, it is an anti-air warfare, anti-surface warfare, anti-submarine warfare, maritime surveillance and sea control, and escort operations for carrier and naval task groups. So, in particular scenarios, these are the basic operations of any defense mechanism. ఎప్పుడైతే మనం ఈ 4 టాపిక్స్ అయితే ఆర్ ఈ 4 పాయింట్స్, యాంటీ ఎయిర్ వార్ఫేర్ అంటే ఎయిర్ ద్వారా వచ్చే ఏ థ్రెట్ని అయినా న్యూట్రలైజ్ చేయగలదు, యాంటీ సర్ఫేస్ వార్ఫేర్ సర్ఫేస్ మీద ఉన్న ఏ థ్రెట్ని అయినా న్యూట్రలైజ్ చేయగలదు, యాంటీ సబ్మెరీన్ వార్ఫేర్ మనకు ఉండే సబ్మెరీన్స్ కూడా డిటెక్ట్ చేసి వాటిని కూడా డిస్ట్రాయ్ చేయగలదు ఇఫ్ దే బిలాంగ్ టు ద ఎనిమీ కాంపోనెంట్స్. అలాగే మెరిటైమ్ సర్వేలెన్స్ అండ్ సీ కంట్రోల్. సో ఇవన్నీ ఎప్పుడన్నా సర్వేలెన్స్ సీ కంట్రోల్లో ఉన్నప్పుడు they can use this anti-submarine helicopters for surveillance in and around for a particular area if this ship is anchored at a particular point. Now, escort operations for carrier and naval task groups. So whenever India is transporting some VIP people or defense technology to other countries, they need certain security and escorts. So this particular ship will perform that role. So what is Project 17A? It is a follow-up on Project 17, the Shivalik class, India's one of the first and foremost frigate ships class that is known as Shivalik class that contains around Shivalik 17 types of frigates. Named on the number, this particular frigate system has been named as an annexure to the 17, so it is known as 17A. Total are 7 ships. It is built by Mazagon Dock Shipbuilders, 4 ships, Golden Research Shipbuilders, 3 ships. So this one being the last and the final one is being commissioned in Visakhapatnam on July 11. So what does it signify? It strengthens Aatmanirbhar Bharat and Make in India in defense, demonstrates India's capability to design and construct sophisticated ఫ్రంట్లైన్ వార్షిప్స్. సో ఏదైతే ఒకప్పుడు మనం ఫారిన్ కంట్రీస్ మీద డిపెండ్ అయ్యి మనం వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వార్షిప్స్ ఇంపోర్ట్ చేసుకునే వాళ్ళము, వీఆర్ రెడ్యూసింగ్ ఇట్, వీఆర్ డెవలపింగ్ అవర్ ఓన్ డిఫెన్స్ మెకానిజమ్స్. అలాగే ఇండిజినస్ డిఫెన్స్ ఎకోసిస్టమ్స్ మనం బూస్ట్ చేస్తున్నాం. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ మన డిఫెన్స్ కోసం కూడా వేరే కంట్రీ మీద ఆధారపడాల్సిన అవసరం ఇప్పుడు లేదు. టు యాడ్ టు దాట్, ఇట్ సపోర్ట్స్ ఇండియా సాగర్ security and growth for all in the region. So one of the pride features of Indo-Pacific peace strategy. So ఇలాంటివన్నీ మనం చూసుకున్నప్పుడు INS Mahendragiri Commission is a pride moment in India's naval mechanism. The next major important topic in current affairs is India's campaign for the non-permanent seat in the UN Security Council for the years 28-29. So what is this and why are we talking about this? So మనకి UN Security Council అన్నది తెలిసిందే. It is one of the councils that has been established to maintain peace across the world. It consists of 5 permanent members. So what are the 5 permanent countries that this particular group has? So let us see that first. UN Security Council. ఇది బేసికల్లీ ఇంటర్నేషనల్ పీస్ అండ్ సెక్యూరిటీ కోసం ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది. ఇందులో ఉండే 5 పర్మనెంట్ మెంబర్స్ని మనం చూసుకుంటే చైనా, ఫ్రాన్స్, రష్యా, యూకే అండ్ యుఎస్ఏ ఉన్నారు. 10 నాన్ పర్మనెంట్ నేషన్స్ అన్నవి 2 years టర్మ్ కోసం ప్రతిసారి UN జనరల్ ఎలక్షన్ అసెంబ్లీ ద్వారా ఎన్నుకోవడం జరుగుతుంది. ఇండియా ఆల్రెడీ 8 times ఈ పర్టికులర్ కౌన్సిల్లో నాన్ పర్మనెంట్ మెంబర్గా ఎలెక్ట్ అవ్వడం జరిగింది. ద లేటెస్ట్ బీయింగ్ ఇన్ ద ఇయర్స్ 2021 and 2022. సో ఆల్రెడీ మనకి ఎప్పటి నుంచో తెలుసు ఇండియా ఈస్ పుషింగ్ ఫర్ అ పర్మనెంట్ మెంబర్షిప్ అని, బట్ వీ హ్యావ్ సర్టెన్ రోడ్ బ్లాక్స్ యాజ్ సమ్ కంట్రీస్ ఆర్ వీటోయింగ్ ఇండియా ఫ్రమ్ గెయినింగ్ అ పర్మనెంట్ మెంబర్షిప్. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఇండియా ఒక G4 మెంబర్ అలయన్స్లో ఉంది ఈ పర్టికులర్ గ్రూప్లోనే, దట్ ఈస్ ఇండియా, జర్మనీ, జపాన్ అండ్ బ్రెజిల్. సో మోస్ట్లీ వీళ్ళైతే ఈ G4 గ్రూప్ అన్నది పర్మనెంట్ అండ్ నాన్ పర్మనెంట్ కేటగిరీస్ ఎక్స్పాన్షన్ అండ్ ఆల్ని ఇవి డిక్టేట్ చేస్తూ ఉంటాయి. సో కరెంట్లీ ఇండియా ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటి, మోస్ట్లీ ఉన్న ఏదైతే కౌన్సిల్ ఉందో అది ఎక్కువగా పోస్ట్ వరల్డ్ వార్ 2 ఆర్డర్ని తక్కువగా రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది విత్ వెరీ లెస్ రిప్రజెంటేషన్ ఫ్రమ్ ఏషియా, ఆఫ్రికా అండ్ లాటిన్ అమెరికా. సో దాని లెజిటమసీ, ఎఫెక్టివ్నెస్ని ఇండియా క్వశ్చన్ చేయడం జరుగుతుంది. అయితే ఇండియాకున్న మేజర్ ఛాలెంజెస్ ఏంటి, ఇండియాకి మేజర్ కాంపిటీషన్ వస్తుంది తజికిస్తాన్ నుంచి. ఏదైతే మనకి ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ఇస్లామిక్ కోఆపరేషన్లోని మేజర్ సపోర్ట్ అంతా తజికిస్తాన్కి ఉంది. అదొక్కటే కాకుండా ఎక్స్టెన్సివ్ డిప్లొమాటిక్ అవుట్రీచ్ కావాలి. రీసెంట్గా చూస్తే దెర్ హ్యావ్ బీన్ సర్టెన్ సినారియోస్ వేర్ ఇండియా హ్యాస్ బీన్ పాయింటెడ్ అవుట్ ఫర్ నాట్ టేకింగ్ అ స్టాండ్
in certain issues, such as in Russia-Ukraine issue and also in the USA-Iran-Israel issue. అలాగే ఇండియా ఇప్పుడు ఎలా అయితే మనకి ఈ పర్టికులర్ సీట్ని సెక్యూర్ చేయాలంటే ఇట్స్ అడ్వకేషన్ షుడ్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ప్లాట్ఫామ్ సచ్ యాజ్ G20, బ్రిక్స్, SCO, క్వాడ్ అండ్ వాయిస్ ఆఫ్ గ్లోబల్ సౌత్ సమిట్. సో ఇలాంటి మేజర్ ఆర్గనైజేషన్స్లో ఇండియా అడ్వకేట్ చేసుకుని తన స్ట్రెంగ్త్ బిల్డప్ చేసుకుంటే సెక్యూరింగ్ ద సీట్ ఫర్ ద 9th time will be not a big task for India. So what is the prominence of this particular membership? సో ఒక నాన్ పర్మనెంట్ మెంబర్గా ఉన్నప్పుడు ఇండియాస్ వాయిస్ విల్ హ్యావ్ మోర్ అవుట్ రీచ్. అలాగే ఏదన్నా గ్లోబల్ ఇష్యూ అవుతున్నప్పుడు ఇండియాస్ డిప్లొమసీ ఆర్ ఇట్స్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ విల్ హ్యావ్ మోర్ బెటర్ ఇంపాక్ట్ రాదర్ దెన్ బీయింగ్ అన్ అవుట్ సైడ్ నేషన్. సో అలాగే మనం కంటిన్యూస్గా ఇంటర్ గవర్నమెంటల్ నెగోషియేషన్స్ని UNSC రిఫార్మ్స్ మీద మనం అడ్వకేట్ చేస్తూ ఉంటే ఇట్ విల్ షో దట్ వీఆర్ ఇన్ లైన్ ఆర్ వీఆర్ కంటిన్యూయింగ్ టు ఫాలో ద UNSC రిఫార్మ్స్. సో ఇది ఫాలో అవుతూ మనం ఏదైనా అడ్వకేట్ చేసుకున్నప్పుడు అందరూ ఒక పర్టికులర్ అడ్వకసీని నమ్మి బికాజ్ వీఆర్ ఫాలోయింగ్ ద UNSC గైడ్ లైన్స్ అనే మనకి సపోర్ట్ చేయడం కోసం చూస్తూ ఉంటారు. సో ఎప్పుడైతే ఈ ఎకనామిక్ స్ట్రెంగ్త్, డెవలప్మెంట్ పార్ట్నర్షిప్స్ అండ్ హ్యూమన్ అసిస్టెన్స్ మీద ఇండియా ఎక్కువ స్టాండ్ తీసుకుంటుందో సెక్యూరింగ్ దిస్ మెంబర్షిప్ విల్ గివ్ మోర్ ప్రామినెన్స్ టు ఇండియాస్ గ్రోత్ అండ్ ఆల్సో గ్లోబల్ అవుట్ రీచ్. అలాగే ఇవాళ కరెంట్ అఫైర్స్ మెటీరియల్ కోసం ప్లీజ్ చెక్ ద డిస్క్రిప్షన్ బిలో. థ్యాంక్ యూ.